Wonderful and auspicious occasion. Indira Gandhi Institute of Dental Science was founded in the year 2007 and is one of the most reputed dental colleges in Kerala. IGIDS has three main objectives which cover all aspects of grooming a student into a mature, knowledgeable and responsible dentist, willing to meet the needs of the patients and society at large. And we are proud to be a part of the IGIDS family. We are all gathered here as a part of the Say No to Oral Cancer project and for the inauguration of the Telemedicine Unit of Oral Cancer Screening, a global grant project of the Rotary Club of Perumbavoor Central and the Rotary Club of Taipei Taitang, Taiwan. It is a great honor to welcome the dignitaries to the dais. I cordially invite Sri K.M. Parith, Chairman of Indira Gandhi Group of Institution, Dr. Jose Julian, Principal of Indira Gandhi Institute of Dental Science, Sri Anthony John, Member of Legislative Assembly for Kodamangalam, Rotarian Jose Chaco, District Governor of Rotary District 3201, Rotarian Dr. Abraham George, President of the Rotary Club of Perumbavoor Central, Rotarian Madhav Chandran, Immediate Past District Governor, Rotary District 3201, Rotarian Jayashankar R, District Rotary Foundation Chair, and Sri M.A. Mohammed, Block Panchayat Member. Before we begin, we would like to invoke the presence of Lord Almighty with our prayers. I request everyone to rise for the invocation. കാരുണ്യം കോലുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപാനിൻ കാലിണ കൈവണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ. വായുവും വെള്ളവും മണ്ണും ആകാശവും തീയും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. നല്ലതേ തോന്നാവൂ, നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ, നല്ലതേ ചൊല്ലാവൂ നിൻ കൃപയാൽ. എന്നും അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തന്നരുളേണമേ തമ്പുരാനേ. പ്രാണനും ബുദ്ധിയും സ്നേഹവും ശക്തിയും പ്രാണനിൽ പ്രാണനാം നിന്റെയല്ലോ. എന്തിനും മീതെ വീളങ്ങട്ടെ ദൈവമേ നിൻ തിരുനാമവും കാരുണ്യവും. കാരുണ്യം കോലുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപാനിൻ കാലിണ കൈവണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ. Please be seated. A constant pillar of support and the backbone of our institution, with great pleasure, we humbly invite our beloved principal, Dr. Jose Julian, to welcome the gathering. Good morning, one and all. It's a pleasure to welcome you all to this prestigious event on behalf of Indira Gandhi Institute of Dental Sciences. It's a proud moment for all of us here today as we are inaugurating the Telemedicine Unit for Oral
cancer screening. First and foremost, I take this opportunity to welcome our beloved chairman, Sri K.M. Parikh sir, who will be presiding over today's event. The project was launched with the support and blessings of our chairman 7 years ago. It's an honor for me to welcome our chief guest for today, our Honorable Minister of Health, Social Justice and Women and Child Development, Government of Kerala, Srimati K.K. Shailaja, our Shailaja teacher. She'll be joining us online for this event and will be inaugurating this unit. I, on behalf of the institution, express my gratitude for your virtual presence in this memorable event and agreeing to inaugurate the unit. Next, I would like to extend my welcome to our guest of honor for today, our dynamic MLA, Sri Anthony John. He is on his way. He will be inaugurating new logo of Indira Gandhi Group of Institutions, and we are happy to have you here today. This telemedicine unit is sponsored as a global grant project of Rotary Club of Perumbavoor Central and Rotary Club of Taipei Tantang for our esteemed project Say No to Oral Cancer. It's a great privilege to welcome the Rotarians from Rotary Club of Perumbavoor Central, Rotary District 3201 and Rotary Club of Taipei Tantang. We are esteemed for associating with you for the project all these years, and thank you for your sponsorship. I welcome Rotarian Jose Chaco, District Governor, Rotarian Dr. Abraham George, President, Rotary Club of Perumbavoor Central, Rotarian Jaishankar R., District Rotary Foundation Chair, PDG Medicare Rotary Club of Taipei Tantang, Rotarian Madhav Chandran, immediate past District Governor, Rotarian Mohan Kumar, District Director, Rotarian Ebi Paul, Assistant Governor, Rotarian Dr. Reggie Ketatamburam, and all the Rotarians present here to this august gathering. Next, I take this opportunity to welcome our Honorable Vice Chancellor of Health, Kerala University of Health and Allied Science, Dr. Mohanan Kundumel, for gracing the event with your virtual presence. Next, I welcome all media fraternity, my friend Dr. Baiju Paul Kurian, Principal Mar Basilius Dental College, Kodamagalam, and my Rotary Cochin North, President Balachandra Panikar, and immediate past President JJ. Last but not the least, I welcome the management, my colleagues, non-teaching staff, students, and one and all present here to this inauguration ceremony. Thank you. Thank you, sir. When darkness descends, let us condemn the dark with light to illuminate. I invite Sri Anthony John, Member of Legislative Assembly of Kodamangalam, to light the lamp and the... Indira Gandhi Group, from its inception, has been instrumental in contributing efficient and hard-working professionals to the society. It would never have been possible without the vision of our beloved chairman, Sri K.M. Parikh. We humbly invite you, sir, for the presidential address. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം അരുളിയ ബഹുമാന്യനായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ
ഡോക്ടർ ജോസ് ജൂലിയൻ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ ശൈലജ, പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ MLA ശ്രീ ആൻ്റണി ജോൺ, പ്രിയപ്പെട്ട റൊട്ടേറിയൻ ജോസ് ചാക്കോ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3201, ബഹുമാന്യനായ റൊട്ടേറിയൻ ജയശങ്കർ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട റൊട്ടേറിയൻ മാധവ് ചന്ദ്രൻ, വൈസ് ചാൻസലർ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മേൽ, നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് റൊട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ജോർജ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മിസ്റ്റർ മജീദ്, റൊട്ടേറിയൻ രാജ്മോഹൻ സാർ, റൊട്ടേറിയൻ മോഹൻകുമാർ സാർ, റൊട്ടേറിയൻ എബി പോൾ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ MA മുഹമ്മദ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എൽദോ ടി പോൾ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം, മറ്റ് പ്രൊഫസർമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കുന്ന അനർഘ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നിരവധി ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പ്രസ്ഥാനം സാധാരണക്കാരൻ്റെ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ, ഇല്ലാത്തവൻ്റെ നാഡീസ്പന്ദനം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ സമയത്ത് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ് വിജയകരമായി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വളരെ അകലെ നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഏതാണ്ടൊരു 45 വർഷം മുമ്പ് ഒരു റോട്ടറി കോളനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ആ ലോട്ടറി കോളനി ജന്മം നൽകിയ ആളാണ്
മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പ്രഥമ പൗരനായ മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ. അതുമാത്രം പോരാ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സജീവ മെമ്പറും കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 28 വാർഡുള്ളതിൽ 2 പേർക്ക് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നൽകിയ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ആ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പൊതുരംഗത്ത് കടന്നു വന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കൂടി വിജയിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 1 സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് 5 സെൻറ്റ് വച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ ആവശ്യമായ വഴി കൊടുത്ത് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ ചാലിക്കടവ് പാലത്തിന് എതിർവശത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ്, അതിൻ്റെ പേര് റോട്ടറി റോഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി റോഡ് എന്ന് പറയാൻ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങി അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു വലിയ കൂട്ടം തന്നെ നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴയുണ്ടായി. കാലില്ലാത്ത ആളുകൾ, അവർക്ക് നടക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ, കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഉള്ള ആളുകളെ, മൂവാറ്റുപുഴ മാത്രമല്ല, അവർക്കൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാലുകൾ വച്ചു കൊടുത്തു. 2 വർഷം മുമ്പ് കൈയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയമാണ് ഓരോരുത്തർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി ഇതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ, സാധാരണക്കാരന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സമ്പന്നരുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി, വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്ലബിൽ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് റോട്ടറി ക്ലബിന് ഉള്ളത് എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം. ലോകത്ത് ക്യാൻസർ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കേരളമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അവികസിത പ്രദേശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോതമംഗലത്ത്, ഈ നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കോളനികളിലും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയാംഗമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. We acknowledge the presence of Sri Anthony John, MLA of Kodamangalam. We welcome you, sir. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറിക്ക് ഏതാണ്ട് 52 ലക്ഷം
രൂപ മുടക്കി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അതിൻ്റെ വിശദീകരണമെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഏത് കോളനികളിലാണെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വായിലുള്ള ക്യാൻസർ, ഈ ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ സമയത്തുള്ള പരിശോധന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ MLA-യോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കോളനികളിലുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെല്ലിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കോളനികളിലുമാണ്. കൂടാതെ കോതമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നടത്തുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. മലേറിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തൂത്തെറിയപ്പെട്ടു. മലേറിയ ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ യോജിച്ച് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അത് ഇന്ന് അന്യമായി ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷയരോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 25-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്ഷയരോഗികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന തരത്തിലായിട്ട് അത് ചുരുങ്ങി എന്നുള്ളത് ചികിത്സ ഏത് തരത്തിൽ, ഏത് പ്രകാരം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എബ്രഹാം ജോർജും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഡോക്ടർ എൽദോ ജോർജും അവർ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രധാനികളായ റോട്ടേറിയന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ 52 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഇത് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതിൽ ഒരു പടി കൂടി ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് സമർപ്പിക്കുമെന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Thank you, sir. When darkness descends, let's condemn the dark with light to illuminate. I invite Sri Anthony John, Member of Legislative Assembly of Kodamangalam, to light the lamp and the dignitaries on the dais to accompany him. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः
विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you. Please be seated. You have to dream before your dreams come true. We read the invisible that lies within the visible. Every subsisting skill meets its purpose. The curriculum is never the boundary for us, but just the guideline. Here, tenacious endeavors lead to academic euphoria. Channelizing the raw energy into excellence is not our job, but our mission. Here, you can express yourself in more than one form. Only our knowledge will take you to higher ideals, building individuals to build the world. We are the Indira Gandhi Group of Institutions, a symbol of excellence. Oral cancer accounts for 30% of all types of cancer. Over 5 people in India die every hour, every day due to oral carcinoma. Say No to Oral Cancer project was launched on the 15th of August 2013 by our chairman Sri K.M. Pareed and Dr. Reggie K. Tatampuratha. A memorandum of understanding was signed between the Rotary Club of Perumbavoor Central and the chairman of our institution. To impart further knowledge on this project, we invite Dr. Subramaniam R., Professor and Head of Department of Public Health Dentistry, IGGIS. Good morning, one and all. Respected dignitaries on and off the dais, dignitaries who will be joining us online, governing body members of this institution, members from Rotary, members from IDA, media, dear colleagues, non-teaching staff, interns, students, and one and all present here. The duty bestowed on me today is to present a brief report of the Say No to Oral Cancer, a community-based service initiative of the Rotary Club of Perumbavoor Central in association with Indira Gandhi Group of Institutions. The intention of this report is to showcase the journey over the past few years, how it all started, the activities, the events, the outreach programs conducted under its banner, and the result of which is the recognition we have received today. A journey of 1,000 miles begins with a single step. This project was launched on 15th of August 2013 with a memorandum of understanding signed by the respected chairman of Indira Gandhi Group of Institutions, Sri K.M. Pareed, and the president and then president of Rotary Club of Perumbavoor Central, Dr. Reggie K. Tatampuratha. Now, what is the need for this project? We all know that oral cancer is a major problem in the Indian subcontinent, where it ranks among the top 3 cancers in the country. It accounts for nearly 30% of all the cancers in India, and it has a high mortality rate. Oral cancer is of significant public health importance to India, and it is usually diagnosed at late stages. The prolific use of tobacco and alcohol are the deleterious oral habits. There is a generalized lack of awareness, limited accessibility to healthcare, and of course, limited affordability among the population. However, a remarkable and distinct feature of oral cancer is that, unlike most other cancers, oral cancer is totally preventable. And hence, we began this project. So the objectives of this project were, first, to create awareness among all sections of society regarding early diagnosis and treatment of cancer with a focus on prevention, oral screening and examination for early detection, provision for referral, treatment and follow-up, assist in quitting the deleterious oral habits through habit cessation counseling and advice. The highlights of this project were it focused on all levels of prevention from primordial level, primary, secondary and tertiary. It focused on all sections of society
It was a classic example of a multi-sectorial approach in tackling the burden of oral cancer in the community. We have associated with schools and colleges, residents associations, factories, professional associations, NGOs, government establishments, and so on for conducting camps and outreach programs. And the role of Rotary Club, with a wide acceptance among the community, it has served as a golden link between the project and the institution. The departments directly involved in the project were Department of Public Health Dentistry, Department of Oral Pathology, Department of Oral Medicine and Radiology, and Department of Oral and Maxillofacial Surgery. However, there has been an active participation and constant support from all the departments of this institution over these years. And this is yet another classical example of an intersectoral coordination. The populations that were targeted were the school and college students and teachers, the migrant laborers, the geriatric population, the healthcare providers, the general public at large, the healthcare professionals, the general public at large, and various methods of creating awareness were used to reach out to various sections of society. These included awareness classes, awareness videos and plays, street plays, rallies, flash mobs, skits, oath taking, signature campaigns, cartoon and caricature competitions, quiz competitions, demonstrations, puppet shows, seminars, health education exhibits, poster competitions, and training for school students under a program called as Kuti Dentist program, which was a program where senior students were trained who in turn educate their juniors. It was a one-day full-fledged workshop. Then health education posters and pamphlets. And we have also observed important health days, a glimpse of the few of the programs that we have conducted so far. First is observing important health days were World No Tobacco Day 2014. The models were exhibited at various locations. Then this is Oral Cancer Awareness Fortnight of 2014, where cancer-related activities were conducted over a fortnight period. The World No Tobacco Day 2016 was conducted at the Government Hospital in Perumbavoor. The World No Tobacco Day 2017 was conducted at the Alua railway station. The World Cancer Day was observed with poster competitions. The World No Tobacco Day 2018 was conducted at street plays that were played across the distance from Kodamangalam to Perumbavoor at various junctions. The World Cancer Day 2019 was marked with poster competition for students. And World No Tobacco Day of 2019, it was a 7 to 7, 12-hour screening program followed by a flash mob at Lulu Mall. It was conducted in association with the Department of Oral Pathology and Oral and Maxillofacial Pathology Association of Kerala. Now coming to the basic oral health treatments with portable chairs. We have 2 portable chairs. With the portable chairs, mass screening of patients were done at camps and outreach programs. In relation to the treatment aspect, the basic dental treatments were provided on site and the patients were referred to college for further treatment. As far as the early diagnosis is concerned, the treatment, rehabilitation and all the services were provided at the dental college. Our dental college is equipped with the necessary facilities where all departments are involved in providing a comprehensive dental care to the patients, and patients are also referred to tertiary care facilities as per need. The institution has a dedicated and equipped oral cancer and prevention cell started by the Department of Oral Pathology in 2013. Since the launch of the project, we have screened over 1.1 lakh population and have conducted over 150 exclusive dental camps, more than 100 exclusive awareness programs in relation to oral cancer. And this was the past. Now we have another feather added to our cap. A mobile telemedicine unit for oral cancer screening, which is going to be inaugurated today. An exclusive mobile telemedicine unit for oral cancer is probably the first of its kind in the country. It is a global grant project of the Rotary Club of Perumbavoor Central, District 3201, and the Rotary Club of Taipei Tatung, District 3482. The state-of-the-art vehicle has 2 fully functional dental chairs, a digital X-ray,
a telemedicine facility that enables communication and consultation, which aids in diagnosis and treatment planning. Oral scan, LED-based cancer screening device developed by Sri Chitra Institute that aids in diagnosis, investigation, treatment planning, and prognosis. A carbon monoxide breath analyzer that measures the carbon monoxide level in the blood. It is also an educational tool and a valuable aid in habit cessation counseling. The vehicle is also equipped with the global positioning system. The mobile unit is Wi-Fi enabled and has a cloud-based patient management software which can be accessed from the institution also. The vehicle is also equipped with a television and a public address system. The mobile telemedicine unit is thus a big boon to the project. It enables the use of advanced diagnostic and treatment facilities in CAM settings. Radiographic and biopsy investigations can be done in the unit. The unit is also used to provide awareness and personalized counseling. A mobile dental unit can be of utmost care in patients requiring palliative care. The mobile dental unit can provide accessibility to oral health care to all these patients, and this unit will make oral health care and cancer screening more accessible, affordable, thereby expanding the scope and reach, effectiveness and efficacy of the project. We also plan to focus more on tribal population, yet another population with prolific use of tobacco and alcohol. This latest addition can scale up the project to greater heights and help us move closer towards our aim of reducing the prevalence and incidence of oral cancer in the community through a holistic approach. Let's hope for a cancer-free future, and let us all together say no to oral cancer. Let me end this with a famous quote: coming together is the beginning, keeping together is progress, and working together is success. Thank you. Stay safe. Thank you, sir. A tough taskmaster, a person of unwavering commitment and strong work ethic. She has received international recognition for her leadership in tackling the COVID-19 pandemic in Kerala. With profound admiration, we solicit the presence of Srimati K.K. Shailja Teacher, Honorable Minister for Health, Social Justice, Women and Child Development for the Government of Kerala, to inaugurate the telemedicine unit. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വളരെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾക്ക് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തും മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് സഹായിച്ചും റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു നൂതനമായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഡെൻ്റൽ ചെയറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇങ്ങനെയൊരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ഡെൻ്റൽ കോളേജിന് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വലിയ സാധ്യതകളാണ് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഓറൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനാണ്. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓറൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബയോപ്സി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം വഴി നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള പ്രശസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നു. ശ്രീചിത്ര പോലുള്ള പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ സ്വഭാവവും എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
അതിൻ്റെ ഒരു ഏത് രീതിയിലുള്ള രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അത് വദനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദന്താരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒന്ന് ദന്താരോഗ്യവും അതുപോലെ വായിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ്. ശരീരത്തിൽ മിക്കവാറും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം വദനാരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. പല്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നാവിൻ്റെയും വായ്ക്കകത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളുടെയും എല്ലാം സുരക്ഷിതത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നതിനാൽ ഈ ഡെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നാട്ടുമ്പുറത്തെ ജനങ്ങളെ, ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഡെൻ്റൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ആകെ, അതിൻ്റെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്തരൊരു സംവിധാനം റോട്ടറി ക്ലബ്ബുമായി ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ MLA ആൻ്റണി ജോണിൻ്റെ നല്ല പിന്തുണ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. റോട്ടറി ക്ലബിന് എൻ്റെ എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇതൊരു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ സംഭവമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡെൻ്റൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. A logo can be expressed as a face of an institution. It is the foundation of your identity and it creates the first impression. Let me invite our chairman, Sri K.M. Parith, Sri Anthony John MLA, and Dr. Siyad KP, CEO of IGGIS, to release the new IGGIS logo. Please be seated.
Every step leads to somewhere. Somewhere we are unknown. Might be treading along the hardest path. Might be experiencing ups and downs. Might be perplexed with diverging paths. Might be hindered by abrupt end. But if there is a helping hand, a selfless companion, and the care of parental support, we will regain energy. The energy to set goals. The energy to overcome obstacles. The energy to persist. The energy to surpass the highest peak. The energy to step to new dawns, to step to the future. Indira Gandhi Group of Institutions have been extending outstanding educational support to society. Its futuristic perspective always welcomes novel prospects. For the future world, it moves to a new phase. I request the dignitaries and the audience to wear the mask provided with our new logo. Sri Anthony John was elected as a member of the Legislative Assembly of Kodamangalam in 2016 elections. He is considered as the face of the Kodamangalam constituency. Let me invite Sri Anthony John, MLA, to address the gathering. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ എം പരീദ് ഉൾപ്പെടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധി കുടുംബാംഗങ്ങളെ, റോട്ടറി ക്ലബ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, ആദ്യമായി ഇതുപോലെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അത് വളരെ വിജയകരമായി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും ഇവിടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുത്ത ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മുൻപേ സംസാരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനിയായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് എല്ലാ മേഖലയ്ക്കൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് കോതമംഗലം താലൂക്കിലൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വീട്ടിലൊരു ക്യാൻസർ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു കണക്കുകളൊക്കെ പല ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുന്ന ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറുകയാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ മാറി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ, അത് പ്രായഭേദമന്യേ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വയോവൃദ്ധർ വരെയായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഈ മാരകമായ അസുഖം മൂലം ഏറെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു.
പെട്ടെന്നുള്ള ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് കേവലം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയോ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണാതെ അത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു പങ്ക് ആ കാര്യത്തിനകത്തുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടാണ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ ഇടപെടലുകൾ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനമാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ഏറെ വർഷത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെയർമാനുമൊക്കെയായ ഏറെ വർഷത്തെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആൾ കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് തന്നെ പഠിച്ച് കോതമംഗലത്ത് തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തി ഇപ്പോൾ MLA ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരാനൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. 1997 കോതമംഗലം മാർത്തനേഷ്യസ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയായി വന്ന് 2012 SFIയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 15 വർഷക്കാലം കോതമംഗലത്തും എറണാകുളം ജില്ലയിലുമൊക്കെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദന്തൽ കോളേജ് മാത്രമല്ല, കോതമംഗലം പട്ടണത്തിലാണ് ആദ്യം 2001-2002 വർഷത്തിൽ ആർട്സ് കോളേജ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർട്സ് കോളേജിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 9ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ പേരിൽ തന്നെ 5000-ഓളം വരുന്ന കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യത. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകരുന്ന, നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും ലോകം ഉൾപ്പെടെ അടിമുടി വലിയ മാറ്റം ഈ മേഖലയ്ക്കകത്തും വരേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും. തുടർച്ചയിലും ഇതുപോലെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം നടത്താൻ കഴിയട്ടെ. അതിനെല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It is my pleasure to invite Rotarian Jose Chaco, District Governor, Rotary District 3201, to hand over the key of the Telemedicine Unit to our Chairman, Shri K.M. Parith.
We invite our chairman, Sri K.M. Parith, to present the memento to Sri Anthony John, Member of Legislative Assembly, Kodamangalam. Thank you, sir. Rotarian Jose Charco was elected as the district governor for the year 2021 in Rotary District 3201. He's a leader par excellence. He's an engineer by qualification and a businessman by profession. He hails from Perimbavur. It is my pleasure to invite Rotarian Jose Charco to address the gathering. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ചെയർമാനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എം പരീത്, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോസ് ജൂലിയൻ, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ശ്രീ ആൻ്റണി ജോൺ MLA, IPDG റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3201 മുൻ ഗവർണറായിരുന്ന റൊട്ടേറിയൻ മാധവ് ചന്ദ്രൻ, റൊട്ടേറിയൻ ജയശങ്കർ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് റൊട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം, റൊട്ടേറിയൻ മോഹൻകുമാർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടർ റൊട്ടേറിയൻ AB, ഡോക്ടർ എൽദോ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, കോളേജുകളെ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സേ നോ ടു ഓറൽ ക്യാൻസർ പ്രോജക്റ്റ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ടെലിമെഡിസിൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 200-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പറന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഏകദേശം 1.2 അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന ഈ ഒരു സംഘടന. റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഘടനയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 7 പ്രവർത്തന മേഖലയിലായി ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ റോട്ടറി ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, ഡയാലിസിസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പീഡിയാട്രിക് ഹാർട്ട് സർജറി, അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ, ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഷെൽട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ, ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ പരീത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി, റോട്ടറിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, റോട്ടറി എന്നുള്ളൊരു സംഘടന സമൂഹത്തിലെ അല്പം ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരം അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. അതല്ല റോട്ടറി എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2018 ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ഫ്ലഡ് റിലീഫ് വർക്കുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ 500-ൽ പരം ആളുകൾക്ക്, ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് നൽകുന്ന ഒരു ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓറൽ ക്യാൻസർ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ 10,000-കണക്കിന് അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പെരുമ്പാവൂരും കുന്നത്തുനാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശം. അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞാൻ അവരോടുമായി ചേർന്ന് അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം. അവർ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ പുകയിലയില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവരിലുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ, അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയും അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഏർലി ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി
ഇതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കഴിഞ്ഞ 20ഓളം വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായി പുകയില ഉപയോഗിക്കുകയും ആ പുകയില ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു വ്രണം വായുടെ അകത്ത് രൂപപ്പെടുകയും അതൊരു ക്യാമ്പ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുകയും ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസിഡൻറ്റ് വഴി കമ്പനിയിലുള്ള പല ആളുകളും തന്നെ ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള 10,000-കണക്കിന് മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ഈ KM പരീസ് സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് റോട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രോജക്റ്റ്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റായി മാറണം. ഇതാണ് റോട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സഹകരണത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് റോട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റോട്ടറി എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു പടി മുകളിൽ ഈ സ്ഥാപനം റോട്ടറി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ തരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അതിയായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്നുള്ള സംശയമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മുൻഗാമിയായി പ്രവർത്തിച്ച റോട്ടേറിയൻ മാധവ് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടേറിയൻ ജയശങ്കർ റോട്ടറി ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3201 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ മുതൽ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ഈ 5 റവന്യൂ ജില്ലകളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും റോട്ടേറിയൻ ജയശങ്കറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് റോട്ടേറിയൻ എബ്രഹാം, ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോട്ടേറിയൻ എൽദോ പോളിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടക്കം കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് മുൻകൈയെടുത്ത റോട്ടേറിയൻ മാധവചന്ദ്രനെയും ജയശങ്കറിനെയും റോട്ടേറിയൻ എൽദോയെയും ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് റോട്ടേറിയൻ എബ്രഹാം ജോർജിനെയും എല്ലാം പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വഴി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്ന വഴി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പബ്ലിക് ഇമേജ്, റോട്ടറിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ഇമേജ്. ഇതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യും, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി റോട്ടറിക്ക് കൂടുതൽ പബ്ലിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തതെന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസിലെ അത് ചെയർമാനെയും അതിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരും ഞാൻ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Let me invite Rotarian Jay Shankar R., District Rotary Foundation Chair, to flag off the Telemedicine Unit.
Rotarian Jayashankar R. is the District Rotary Foundation Chair of Rotary District 3201. He has been a guiding light and a constant pillar of support and strength throughout the project. We humbly invite Rotarian Jayashankar R. to address the gathering. Good morning, friends on the dais, the dignitaries on the dais, my friends here. It is indeed a great day and a big pleasure for me to be here today to be part of this wonderful launch. The project has been going on from 2013, and in the 8th year, this is a culmination of all the good the Perumbavoor Central Club and the Indira Gandhi Institute has been doing. And to that extent, I'm really, really happy that we were able to, as Rotary Foundation Chair, we were able to bring it to this heights, I must say. Of course, talking about the Rotary Foundation, you know, you would have heard the terminology global grant being used and wondered why it is so. In Rotary Foundation, what we promote is international understanding, goodwill, and peace. And if Rotary Foundation is to fund any project, it must have an international club as its partner. So in this case, we have the Rotary Club of Taipi Tatung as our international partner, and that's when the Rotary Foundation also participates. So in this project, some funds are being put in by the Perumbavoor Club, Central Club. Some funds are being put in by the Rotary Taitung Club. And in a formula, the Rotary Foundation matches those funds. That's why you get the multiplicity of funds. And in this case, I think roughly about 20 lakhs has come from the Rotary Foundation. And I've been long associated with the international partner, Rotarian Medicare from the Rotary Club of Taitung. Actually, this is, interestingly, we have worked with this particular Rotary Club, and it is the second mobile unit which is actually coming. 2 years back, we launched a mobile mammography bus, and at a cost of about 1.6 crores. This is about 2 years back. And in fact, this was the second digital mobile mammo detection unit in India itself. Most of them are all on monologue machines, and this was the second digital machine in the world. It's the other one being in Chandigarh, the Postgraduate Institute in Chandigarh. So we have a long association with Medicare, and that's how Rotary builds up its internationality. And talking about cancer, we have also been focused on doing these cancer projects. We started one with the government hospital in Ernakulam, where we have provided RT-CT scanner plus some dosimetry equipment to work in conjunction with the linear accelerator which they had installed there at the cost of about 3.5 crores. And then followed up that, just last Sunday, the health minister actually inaugurated another unit, the telecobalt unit for radiotherapy, which also costed roughly about 1.2 crores. And on the Coimbatore side, which is also part of our district, we have a laparoscopic surgery project with GEM Hospital, which is supposed to be a premier. Dr. Palnivel is a premier man known in India for the work they do. And that is a purely treatment project, which is also about 1 crore plus. Further, we have already also established in Ramakrishna Hospital, Coimbatore, permanent pediatric cancer treatment ward, which can accommodate at any time about 20 children. And this also functions absolutely free of cost for any
from the backward community, economically backward group. So we have a gamut of projects in cancer itself. And overall in the Rotary Foundation, currently we are executing about 56 different global grants worth about 40 crores of rupees. And we also have another 10 or 15 projects on the pipeline. So you can imagine, right from cancer, dialysis, our governor did tell you some of the projects we are doing. It's a very, very big list, and a lot of clubs are involved in doing these projects. So the Rotary's objective and the objective of the Rotary Foundation is through the clubs support large projects, because the minimum level of project anything I can handle or the Rotary Foundation takes up through me is at least 23 lakhs of rupees. Below that we can't take up. You say, because we talk in all dollar terms, actually it is like $30,000. So that's the very, very minimum level we go to. So once again I would like to thank, and I must especially mention the very hard work done by Dr. Eldo, who was constantly in touch with me. He faced a lot of difficulties to get this project going, and I must very congratulate him. Reggie, Dr. Reggie is there. He was the primary contact for the project, and I know he got tremendous support from his club. So I congratulate the Perumbavoor Central members for having this ongoing project, and I hope this project also serves the community, and in the process, the public image of Rotary is well kept. And thank you, Chairman, for your cooperation and support for this project, because one golden rule of Rotary is that no asset through the global grant can be owned by Rotary. So it always needs an organization to work with. Rotary are, the members are a diverse group of Rotarians, businessmen, chartered accountants, doctors, so many people. So you cannot expect a Rotary Club to do a cancer project or a dialysis project, whatever it is. Everywhere there has to be a cooperating agency, as we call it. And today I'm very happy that we have a great cooperating agency, and your chairman is very dedicated. I don't know why he is not a Rotarian, because all what he said was about Rotary and the way the Rotarians think. So thank you so much, sir, and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. PDG Medicare, Rotary Club of Chepe Tatung, is the international partner of our project. The speaker is the past district governor for the Rotary district of 3482. Let me invite PDG Medicare to address the gathering. My dear Rotarians of District 3201, this is Medicare Xu speaking. I'm calling from Taiwan, Taipei, on behalf of the Rotary Club of Taipei Datong. I want to congratulate for the inauguration of your project, Mobile Oral Cancer Screening Project, in the category of disease prevention and treatment. With the help of our district foundation committee of 3480 and the Rotary Club of Taipei Datong, my club, and the other club, Jade Spring and Didi, we all sponsor for your club. We are glad to see that your project is almost went to complete, and hope this project will be going on quite nice. And thank you for Dr. Subramonium for his guide in performing this screen project. Based on the long-term cooperation between 3201 and 3480, we have been done so many global grants together, especially Jay, Rotarian Jay from your district has been working very hard in communicating with us. And really what we have done, not only this case, but also the previous case that we cooperate for your breast cancer mobile unit is also a very good one and has been doing quite good.
really improve our international understanding and world peace. Thank you and wish you have very, very good performance in the future. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Let me humbly invite Rotarian Madhav Chandran, immediate past governor, Rotary District of 3201, to hand over the oral scan device to our principal, Dr. Jose Julian. Thank you, sir. Rotarian Madhav Chandran was the district governor for the year 2019-20. He is the man behind Kerala's first human milk bank, Nectar of Life. He is considered as a great orator and he is the current president of Kerala Management Association. It is my pleasure to invite Rotarian Madhav Chandran to address the gathering. President of this August function, Sri Parid, our District Governor, Rotarian Jose Chaco, President of Rotary Club of Perumbavoor Central, Rotarian Abraham, Principal of this institution, Dr. Jose, our DRFC Jai, District Director Mohan Kumar, Assistant Governor Ebi, IPP, my President, Dr. Eldo, other respected Rotarians, faculty of this esteemed institute, students, and all invited guests. I don't know how to express my pleasure when I stand before you while this function is going on. 3 reasons. I was just thinking about it. One, and the first one, is that this is a typical case study of how a Rotary project should be. A Rotary project in the sense, you heard about Global Grant and partners and international partners and Rotary Foundation and all that. But how a project takes shape, this is a case study. First and foremost, it is awareness, the interest, the commitment of the club which has to come up, which I could sense in the eyes of Rotary Club of Perumbavoor Central when I came for that governor's visit last year. Intense interest and commitment to do this project. And of course, the project by itself and a partner who is equally committed. So that itself drove the point very clear that this is a project which is going to take off. And then came a DRFC, Rotarian Jaishankar, finding the partner for the project, and then the funding and everything will fall in place automatically. That is the first one which I wanted to say. Number 2, the partners themselves. What we saw here, what we listened to when our chairman, Mr. Parid, was talking, the kind of enthusiasm. I was seeing actually 3 C's, letter C's, when I was sitting here and watching the entire proceedings. First one, of course, is the commitment. The commitment to the society. He was explaining in as many words as, he was talking about Rotary, and he was talking about how a project should be and what it is going to do to the community, and it is going to be immensely useful for the people around us, the society around us. That is a commitment. Number 2, which I liked most, was the creativity. The creativity in which the program was organized, the technology which was being used, the way in which you did the launch, and the way in which you took everybody together. It is a very creative function, I must say, and I'm sure that creativity, the youngsters who are, of course, the heirs of this institute, they were involved in that. That shows a project which is there to stay. Sustenance is a very easy word to say, but then to make it happen, you need these kind of things to fall in place. And number 3 is the conviction. The conviction with which they are doing things, the conviction with which they have taken up this project. Giving the vehicle is one thing, running the vehicle is another thing. When you say that you are going to go and do it for the community, it will not come just like that.
There are a lot of efforts, a lot of resources needed to do that as a community service project. So that way, I could see that conviction, commitment, and the creativity in conducting this project. Hats off to Indira Gandhi Institute of Dental Sciences and the group itself for taking this up as a prestigious project. And one more thing in the partners thing is the way in which that bus is made. Shishira and one Rotarian Sura, I've not seen him, I've heard about him. Is he here? Dr. Rotarian Sura of Shishira. The way in which the bus is made. I mean, when we actually went ahead, Jaishankar was talking about the other vehicle, the breast cancer screening vehicle, the mammo machine. We had to go to Delhi to get it done. Somehow, we were told by the manufacturer of the vehicle, of the equipment, saying that they are the experts in this, because as he rightly said, that is only the second machine of its kind in the country. And to install that machine, we had to go to Delhi, and you know how Delhi operates. It's a different ball game. So having that experience in Delhi and having the kind of trips which you had to go to Delhi and having had the bad experience of the Delhi way of manufacturing, when you look at that machine and the bus, you can see that how sincerely, dedicatedly he has done it. You can make a vehicle, but the way in which aesthetically, again the creative part of it, it is done with all kinds of shamiana and all added to that. That shows the commitment of a Rotarian in Shishira, and I say hats off to Shishira and Rotarian Sura also. Number 3, which I liked about the whole project, is that it's about cancer care. Cancer care is something which is close to my heart too. I've been associated with this for the past almost 14 years with an organization called CanCure Foundation, which has actually evolved from Rotary. It is nothing but Rotary. In fact, it was an association which was formed just to overcome the shortcomings of what a Rotary project can have. Like what Rotary Jaishankar was saying, when you have a project of this size, Rotary cannot own that. At the same time, when you go out and ask for funds from anybody, Rotary has got a kind of a stigma, like what he was, Mr. Parid was talking at the beginning, that Rotarians have got enough money. Rotarians know how to run a project. So you do it yourself. So that is where actually CanCure took shape, and that is how that particular project, the breast cancer mobile unit, which is running for the past 2.5 years now. And it could be my dream when we see these two buses together doing a screening, one of breast cancer and one of oral cancer, doing together and showing. That is where the public image of Rotary comes in, and the utility of these projects come up. So a day is very close by when we have a camp somewhere close by, or maybe in Cochin itself, where we can actually have an oral cancer screening camp and a breast cancer screening camp. Let me tell you also that there is this foundation called City Cancer Challenge Foundation. It's actually recognized by the UNESCO, and Cochin has been selected as one of the 16 cities in the world where a City Cancer Challenge is being accepted. And CanCure Foundation, actually the partner organization there, along with the Butterfly Foundation and the government of Kerala. And I'm sure this unit also will be part of that, because they are asking about what all things you can pull into that particular project. So oral cancer being one of the biggest threats in our part of the world, definitely this project is going to go places. I'm so happy that I'm here today and this is happening. Thank you, Eldo. Thank you, Dr. Reggie, and thank you, Sam, and all those who actually put in those extra efforts to make this happen. And my congratulations to Rotary Club of Perumbavoor Central, to Indira Gandhi Group of Institutions, and all of us who are part of this project, and let us see this project being of great benefit to the community around us. All good wishes. Thank you so much. Thank you, sir. Dr. Mohanan Kundumal is the Honorable Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences. He was a professor at the Department of Radio Diagnosis at Thrissur Medical College. In 2016, he was appointed as the principal of Manjeri Government Medical College. After retirement, he has been working as the head of Department of Radio Diagnosis in Perinthalmanna MES Medical College. He has bagged many honors, including the State Government Award for the Best Doctor in 2016. It is with great honor we welcome Dr. Mohanan Kundumal, Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences, to address the gathering. Good morning. I am extremely happy to know that the Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Kodamangalam, is initiating a major program in the detection as well as prevention of oral cancer. We all know that oral cancer is a major challenge as far as our state and the country is concerned. And I am very happy to know that Indira Gandhi Institute of Dental Science has already launched a major program called
say no to oral cancer almost 8 years ago. Now they have acquired a fully functional, extremely useful telemedicine unit with the help of Rotary Club of Perumbavoor. And Rotary Club, as you all know, they have done a great work in the public health area, especially in the eradication of polio. The initiative of Rotary Club has been recognized internationally. Now, with the help of Rotary Club, a telemedicine unit has been acquired by the Indira Gandhi Dental Sciences Institute. And this equipment, this telemedicine unit will be extremely helpful in detecting the oral cancer very early, as well as giving the lesson to all the people regarding the prevention of oral cancer. And I know that this will be extremely useful to our students who are studying there, and they will become good public health activists, and so that they will become good dental surgeons. I wish them the very best. Thank you, sir. It is my pleasure to invite Rotarian Dr. Abraham George, President of Rotary Club of Perumbavoor Central, to hand over the carbon monoxide breath analyzer to our principal, Dr. Jose Julian. Rotarian Dr. Abraham George is the president of Rotary Club of Perumbavoor Central. He is an orthodontist by profession. He is currently the assistant professor at St. Gregorio's Dental College, Kodamangalam. We invite Rotarian Dr. Abraham George to address the gathering. Our respected chairman of Indira Gandhi College of Institution, Sri K. M. Parith, our beloved district governor, Rotarian Jose Chaco, and our beloved Minister for Health, Shaila teacher, who was with us online, and our MLA Johnny Anthony, our TRFC chair, Rotarian Jayashekhar, and our immediate past district governor, Rotarian Madhav Chandran, and the most respected principal of Indira Gandhi Institute of Dental Science, Rotarian Jose Julian. He was my teacher too, and I am extremely happy to stand in front of him. During my BDS time, he was my teacher. Actually, it's a great privilege to stand in front of you as the president of Rotary Club of Perumbavoor Central for this flagging off ceremony of our telemedicine unity. Actually, I don't have much to say because all the speakers before me have explained to you everything. But still, I just take a few minutes to tell you, like, our society, it was always biased about a club, Rotary Association, or whichever club it is. Like, it's only meant for fun and enjoyment. But once when you are into the organization, then only we will know how much deep you are into the social activities. As we all Rotarians, we will be reciting a forward test. Actually, it's supposed to be like, I should ask all the Rotarians present here to stand and all, no need. But for the members, I'm telling you, it goes something like this. Of the things we think, say, or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? And will it be beneficial to all concerned? It means whenever you are doing something to the society and the fellow beings, make sure it should be done with full truth in your heart. And all the deserved people should be benefited by our service. And actually our club, we are blessed with such a supportive associate, Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, to work in hand for such a noble cause. Before I conclude, I wish to thank
each and every dignitaries on and off the dais, especially our District Director, Rotarian Mohan Kumar, AG Rotarian Ibi, and my fellow Rotarians from Perumbavoor Central. And hope we can do the betterment for the society to our deepest ability and knowledge. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Let me invite Dr. Shiaz, General Secretary, IGMT Memorial, to launch the patient management software. Thank you, sir. I cordially invite Rotarian Mohan Kumar, District Director, to say a few words on this occasion. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദന്തൽ സയൻസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ.എം. പരീസ് സർ, ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ റോട്ടറിയൻ ജോസ് ചാക്കോ, മറ്റ് റോട്ടറി ലീഡേഴ്സ്, റോട്ടറി മെമ്പേഴ്സ്, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം മൂവാറ്റുപുഴ സോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിന് ഒരവസരം നൽകുകയും ചെയ്ത പെരുമ്പാവൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രലിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് സേ നോ ടു ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടുകൂടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് 2013 ഡോക്ടർ റെജി റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലും അതുപോലെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ആരംഭിക്കുന്നത്. പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബിലെ ലീഡർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് പല പ്രാവശ്യം 2013 ശേഷം 2021 ഏതാണ്ട് 7 പ്രസിഡന്റുമാർ മാറി വന്നെങ്കിലും ആ ഡോക്ടർ റെജി ഉയർത്തിക്കാണിച്ച ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ക്ലബ്ബിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അതിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അത് ഫലം കണ്ടു. നമ്മളുടെ മുൻ വർഷത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീ റോട്ടേറിയൻ മാധവചന്ദ്രനും അതുപോലെ DRFC റോട്ടേറിയൻ ജയശങ്കറിനും ഈ പ്രോജക്റ്റിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായി. ഒത്തിരിയധികം പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയാണ് റോട്ടറി ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ചെയർമാൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. റോട്ടറി എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതിന് ഒരുപടി മുകളിലായിരിക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാപനത്തിന് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ചെയർമാൻ്റെ വാക്കുകളാണത്. റോട്ടറിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ കൂടി റോട്ടറിയുടെ പ്രസക്തി നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രലിനും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Next, I invite Rotarian A.B. Paul, Assistant Governor, to share a few thoughts on this occasion. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ റോട്ടറി, പെരുമ്പാവൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പെരുമ്പാവൂർ സെൻട്രലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണിന്ന്. അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ റെജി, ഡോക്ടർ എൽദോ ആൻഡ് ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റോട്ടറി ക്ലബ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന റോട്ടറി ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും കൂടാതെ
ഇന്നിവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഡോക്ടർ റോട്ടറിയൻ ചെറിയാൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഞാനിന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ. എന്നെ വിളിച്ചതിനും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച മഹാമനസ്കതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഓക്കെ. Thank you, sir. This event would not have been complete without recognizing the primary and secondary contact, Rotarian Dr. Reggie Tatampuratha and Rotarian Martin C. Matthew for the Global Grant Project. We invite our chairman to honor them with a pleasantry. We invite our chairman, Sri K.M. Parith, to present the mementos to the dignitaries. Rotarian Jose Chaco, District Governor of Rotary District of 3201. Rotarian Jose Chaco, District Governor, Rotary District 3201. Rotarian Jayashankar R, District Rotary Foundation Chair. Rotarian Madhav Chandran, immediate past District Governor, Rotary District 3201. Thank you, sir. I invite Rotarian Dr. Abraham George, President of Rotary Club of Perumbau Central, to present the four-way test to our principal, Dr. Jose Julian. Thank you, sir. The foundation of our institution, a constant support and strength to the students. It is with profound pleasure we invite Dr. Eldoti Paul, Vice Principal of IGGIS, to present the word of thanks. A very good afternoon to one and all. It's indeed a great honor and privilege to propose the word of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty for making today's program a resounding success. First and foremost,
I would like to thank Srimati Shailaja teacher, who despite her busy schedule has found time in Inaugurate our humble global grant project. Thank you, dear teacher. I would like to express my heartfelt thanks to my dear MLA, Mr. Anthony John, for gracing this occasion and launching our new logo for a group of institutions. Thank you, sir. We are grateful to our District Governor, Rotarian Jose Chaco, for coming and handing over the key of a project vehicle to our chairman. Thank you, sir. My sincere thanks goes to our beloved chairman for his ever-encouraging words and support. Without his support, this project would have not been possible. Thank you, sir. I owe special gratitude to our immediate past District Governor, Rotarian Madhavachandran, for his presence and helping us in initiating this global grant during his tenure as District Governor. I will always be indebted to you, dear sir. Thank you, sir. My heart filled with gratitude for Rotarian Jayashankar, who is the District Rotary Foundation Chair. Without his guidance and support, the project would have ever been possible. Thank you, sir, for the presence and flagging of the telemedicine unit. Thank you, sir. I would like to thank our principal, my dear teacher, my mentor, Dr. Jose Julian, in organizing this program in such a grand scale. Thank you, sir, for the support, vision, and commitment. My sincere thanks goes to my dear friend and bosom pal, Rotarian Dr. Abraham George, President Rotary Club of Perumbavoor Central. His leadership and support has made the project all the more special. Thank you, Abraham. I would like to thank the Panchayat President, they're supposed to come, PM Majid, and Block Member, Mr. Mohammad M.A., for their support for this project. Thank you. My heartfelt thanks goes to our District Director, Rotarian Mohan Kumar, and Rotarian, our Assistant Governor, Rotarian A.B. Paul, for the support rendered and gracing your presence today. I would like to thank PDG Medicare, who is our international partner, for associating with us in this project and being an international partner for the project of telemedicine unit. My sincere thanks goes to Dr. Mohanan Kundumel, Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, for his encouragement and words of wisdom. I usually keep my word of thanks very short, but this time I don't want to miss anyone who supported us in this project during this past 8 years. Thank you, Dr. Shiaz, Dr. Siyat, Shibu, for the support and stewardship. My sincere gratitude to our Chief Operating Officer. Sorry, I'm getting emotional. I don't know why. But still, Mr. Bijesh PK, for the support, encourage, and stewardship to make this project happen. I would like to thank HOD, Public Health Dentistry, Dr. Subramaniam, and Dr. Sunish Kurula for standing with me and helping me to execute this project. I would like to thank my all staff members, especially from the Department of Oral Pathology and Oral Medicine, for the technical support extended to this project. I thank my former principals, Dr. Ambiga, Dr. Romal, and also former staff, Dr. Skaria, Dr. Sanjeev, Dr. Anis, Dr. Anoop, Dr. Jitin, Dr. Indu, for the support they rendered throughout this project. Now let me come to my club members. The primary contact of this project, Rotarian Dr. Reggie, secondary contacts, Rotarian Martin, Rotarian Shelley, the TRF Chair, Rotarian Eldo Paul, Secretary, Rotarian Patros, Treasurer, Rotarian Shibu Savior, our Charter President, Rotarian Joshi Chaco, our senior members, Project Committee and Board members, senior members like Anil TP, Sam Alex, KK Tangachan, Dr. Prasannan, and especially I want to mention one more name, Annette Abidakos, other members for the outstanding support extend in coming in large number for today's program. My sincere thanks to Shishida Automobiles, MD Rotarian Sudha, Mr. Sudhir, and the design engineer Srikanth. He is the one who made this just a mobile unit to another telemedicine unit. The idea behind was Mr. Srikanth. Thank you for taking our project to the next level. I thank all the members of Rotary Club of Cochin North for their presence. I would like to thank the media persons for the support of this project. And I don't want to miss some more names. I would like to thank Dr. Vincent of the Taluk Hospital, Dr. Gerald of the Palliative Care, Dr. Dennis from Adimali is here, Dr. V.P. Gangadharan for the support and guidance, and also the singer Job Kurian and Gaudi Lakshmi, Josco Jewelers, Jeevan TV for supporting us in the fundraising program that was run in 2014. My sincere thanks to all teaching and non-teaching staff, interns, students,
Again, thank you, dear principals of sister concerns, for your presence here. Thank you, principals of neighboring dental colleges. Dr. Baiju was here. Thank you for the presence of IDM Malanadu, President and Secretary, Dr. Pradeep and Dr. Deepak. And thank you, my beautiful MCs, Adonia, Christine, and Joshua. Thank you, dear committee members. You guys made it. Thank you, Anthony of SEMA Events. Thank you, my movie maker, Vivek Braham and his team. I thank each one and every one of you for your presence. Thank you all once again, and have a beautiful day. Thank you. Thank you, sir. Eldo sir, please wait on the dais. Let me invite our chairman, Sri K.M. Parith, to present our vice principal, Dr. Eldo T. Paul, with a pleasantry. It is inevitable that everything good comes to an end. In hopes to attain complete victory over the demon of all cancer plaguing our society, this is Joshua John Panika, Adonia Miriam Daniel, and Chrislyn Gigi signing out. Thank you and wish you all a wonderful day. Everyone please rise for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे